We were protecting the RAPS, Rajasthan Atomic Power Plant, which is the third largest and powerful, highly expensive power project in Rajasthan, RAPS. Go to your Google and Google it, RAPS, Rajasthan Atomic Power Plant. We were there stationed providing the radar support from Indian Air Force to the 323 Air Defense Regiment. And then it was a tough time. Many of us didn't know whether we would make a return to our homes safely. So those were the tough days. So it was a brief stint of 15 years over there, my dear friends. Working alongside the Defence Office installations, I was a member of Trishul project where Sir Dr. APJ Abdul Kalam was a scientific advisor. He was not a public prominent figure those days, he was a scientist. So in his chamber, I could spend meaningful 9 months in front of him, working with the files and collaborating many efforts for Trishul project's launch. So if you keep clapping like this, our one precious moments will be on the other side, because I'm here for a brief time today. It's purely, I owe this credit to my fire. The fire of the fire is Ramesh over there, right? So he gave this opportunity. Actually, I was part of this induction training resource team. Worked for Allah, Anand Lahari Abhyasana, Jnanadhara. During COVID, you might have seen television telecast lessons. I was one for 6th, 7th and 8th English on TV from Mana TV programs and our Amravati channel. That was a time where we had sourced from our schools. Now, at schools, when we speak this much, we should be doing well at our schools as well, isn't it? We should. We should means, shouldn't we? Friends, our schools are waiting for brilliant think tanks like you. It's not like an easy passage for many people who would have aspired for this, like coveted position as a school assistant. It's not in terms of currency, but also in terms of, in perspective of many things. You are way ahead superior to many people who have lost their battle in BS. Those are people, for them we show our consolation, we show our compassion. Now we welcome you, because schools are awaiting your valuable presence and your services are awaited at your schools. In a couple of days you will come to know that where exactly you are heading to. Right? So, I am now at Kottabommalli. Sir is at Narsalpeta. Maybe a few among you. I am not at actually high school now. After many years' time, during the recent transfers, because of the 3rd, 4th and 5th classes, got repatriated back to primary schools. I had to vacate the place for my senior to accommodate him, because my senior is going to retire in a 1.5 years time from now. So I got transferred from that place, now stationed at Kottabommalli. People who come towards Kottabommalli, please ask me which schools are good. Our schools are always good, right? The thing is, distance matters. Distance matters. Centimeters and kilometers will be the, parameter. But the thing is, you have to cover the distance. A long way, friends, because Ichapuram, Kaviti, Kanchili, Sopeta, Mandasa, Vajrapattur, those all mandals are drained of English teachers. Vacancies are many. So when you exercise your options, please don't be, emotionally pumped up. Okay, now school, Samudra Keratala మీద ఉన్నా కూడా వెళ్ళి చేసేస్తారు సార్. ఎందుకంటే 16,000కి 18,000కి గత జాబ్ చేసాం నారాయణ గోవింద స్కూల్స్. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా 56,000 ఇచ్చేటప్పుడు సముద్ర కెరటాల మీద పునాదులు ఎలా ఉంటే చాలు సార్ వెళ్ళిపోతారు. సో దిస్ ఎంథూసియాజం, దిస్ ఎమోషనల్ స్ట్రెంగ్త్, ఇది క్యారీ చేయడం. నాట్ ఫర్ ఎ డే, నాట్ ఫర్ ఎ వీక్. ఆ స్కూల్లో ఉన్నంత వరకు మేక్ ఎవ్రీవన్ ఫెల్ట్ బై యువర్ వండర్ఫుల్, గ్రేషియస్, adorable presence, because students have come from that kind of backgrounds who actually respect voices, who have got that kind of abilities, who have got that kind of concern from the core of the hearts, who would speak to the souls of the children, not formally, that only for formality, traditional ways of teaching, must come and just go mentality.
currency loving and classroom disliking. What do you say, like attitudes? Ivi kaadu. The people are waiting really for the soulful hearts actually who would go emotionally attached with those subjects, those schools, those surroundings, because people come from vernacular backgrounds and vernacular media as well. Most of the children are downtrodden. They came from downtrodden societies, and they come from vernacular backgrounds whose parents might have either been migrated or they have been laboring somewhere in their 30-40 kilometers distance, and they don't make it every day to their village. So they are under the caretaking exposure of their grandma or grandfather. So make sure that when you go there, don't act like a teacher first, be a parent of the child. Point number one. Just don't rush up like a common teacher. Have a glass of water, meanwhile. Someone please tell me. Like kindness that we show towards the person who is in need of our help, our consolation, our concern, something like that. Can the compassionate people be passionate enough? Why not, sir? Certainly. Compassionate people certainly can be passionate. And can the compassion? Yeah, please go ahead. If you are compassionate towards the children, definitely we can do our best. We can understand, we can be empathetic towards them. Definitely we can do our best. We can groom them, we can sharpen the skills. Definitely we can have our best. That's what I So think. vice versa, can the passionate person become and show all the concern and remain compassionate all the time? Not always, sir. But in some cases, definitely, if you are compassionate towards the children, if you understand the what you call the problems of the kids, definitely we can strive hard, and definitely we can strive for the upliftment of the children, and definitely we can sharpen What were your previous occupations? teachers. Teacher, Children. Is in school, here in Singapore, campus. Why was it CBSE? Sir, I have seen somewhere. We all work for the same umbrella. Actually, sir, 5 years. Yes, this is what actually, see, teacher is a teacher, right? Teacher says that passionate teacher can be compassionate. If we can tell, I will tell you only. Yeah, but yes, please go ahead. Go ahead. This is not one. Passion is related to the like a profession in I feel, and compassion is related to the empathy. I can say in my own. Passion to your workplace. Passion is related to the profession. Profession. Where you Compassion is related to the children. I feel because we say that empathy is the. now you relate to both passion and compassion. Both are attitudinal. I feel so. Attitudinal. One is aptitude and the one is attitude. Is there any spiritual thing, divine thinking? Compassion is related to the Which is more insightful? like spiritual and compassion is the spiritual. Compassion is more close to divine Spirit. This is my personal feeling. What I feel. This is more scholarly idea. You have to know actually. So this passion is a drive. Passion is a passion demands motivation. Yes, sir. Passion demands kind of enthusiasm into all the times wherever you aggressively or progressively flourish into your workplace that I should do this and I'm made for it. Yes, Passion, right? And it's a burning desire. Yes. It's a burning desire that you are made for it and you should do it and you should achieve it by the stipulated deadlines and what do you say, like you are the decider of the battle that I will do this and I will conquer this. Yes, sir. There is a How did it work in your DSC preparation? Passion or compassion? passion. But there was compassion also towards the family. That I should care. We love to work for the children. We love to work for the country. So this is also, of course, it's interrelated. I felt it. Compassion and passion has divine interlink.
Because see, compassionate person may be passionate or not, but passionate person, if he becomes compassionate, it will be a game changer. As a teacher, if your motivation is high, your drive is very high, if your enthusiasm is far excellent, then compassion will also come and join the team. Right? So passion and compassion are both the very important components of a teacher's perspective. From the teacher's perspective, passion and compassion both are required. Why? Because you are going to deal with the delicacy of the human brain. You are changing the delicacy of the human brain because you are dealing with teenage children, right? And they don't know actually what to and what not to. Actually, in the adventurous world, how to venture in this adventurous world. They are not conventionally or traditionally or intellectually linked. They are only just out of passion, they do anything. For which you call with the word crazy. Because they take things easy. Right? So it's a father figure's position where you have to show somewhere passion or out of passion you teach. But out of compassion you should be a father figure or a parental figure for your student. Because our children in high schools, our children in upper primary schools, they all come from very, very humble, simple backgrounds. None of them belong to Tata Ambani's families. It's very, very simple logic that we are going to touch the very innocent hearts in our schools very soon. It's not our Sri Chaitanya from other schools where we had other experience. I don't want to actually take all other names, but technically I'm speaking here, right? I'm not just taking any flagship's name to highlight it. Thank you very much. And you, sir? Suresh. Suresh. Thank you. Thank you for making these two things very, both your versions are very, very identical to each other. But a few things actually, you went off that with a particular thing where you said one word like burning desire is a passion, and giving your soul to your workplace is passion. When a presentation is from the soul, the territories will know no bounds. But when you do something very mechanically, you will always keep watching that when this 40 minutes sleep will get over. And your first session, when you reach your schools, will be a milestone for your career as well. Maybe you are ranging between 30 to 40 years old, but don't think that you are old enough to compete with the other seniors in the staff. They are way too seniors to you. Respect their positions, respect their seniority. Don't say anything to them. Be an observant. When you report to your staff room, speak smoothly, be cohesive, and a keen listener to them, keen observant in the staff room. And they all have come from almost not less than 10 or 8 schools, and some may be from dozens of schools. They have seen people like us, many, right? In many schools, many contexts. So don't test them. They will test you. Your headmaster will come and observe your session also. People like Ramesh Kumar sir will come with a teach tool parameter, big chart. Where is your critical thinking? Under the table or on the table or over the table? Where is it? Critical thinking questions. If you're lucky enough that you have got these kind of bounded books, right? Voluminous things. Many of our wonderful teachers alongside us worked on this, made it ready for you. Just go and just accelerate it because it's ready for launch. The launch pad is yours. Only that teaching diary is waiting for your signature. Don't make it a point that signature means not Manmohan Singh on the Reserve Bank government signature. Don't do that in attendance register. It will cross to your headmaster's papers. Make it simple. KISS. Keep it simple and short. Signature on your attendance register should be very, very short and very effective. And this is Hari sir. And this is Sudhir sir. Right, Suresh sir.
how you are going to make it the short, squarish space meant for you. Don't make it sure that it won't cross to the next senior. Very important because I am the victim. My signature is like that. So this is purely because of out of enthusiasm, not out of passion. Out of enthusiasm, the pen will go like that calligraphy. It will go. Make sure that is one point. Second thing, wherever you sign, mention your date. Date your work. Go to your classroom and see to that the whole classroom is neat and tidy according to your preparation for your classroom. The first impression is going to be the last impression, my dear friends. If you want that, there should be no bits of paper under the tables. Make it sure that your explanation means your rules are very explicit, very open to be implemented from the day number one itself. Don't drag it in the between after a fortnight. Don't say all those things. It becomes like a second thought or 11th hour thought. What you are and what you expect out of them, please dwell in your first couple of sessions. How your English session should be. Children, please, there are no children at you say students. Students, right? Students, please open your textbooks, open your notebooks, and ask them to drag a straight line using a full scale margin at home. Date your work every day. Get ready for the session. Open page number so and so. And when you reach the classroom, say that the attendance is not mentioned. If you are the class teacher, mention the attendance. If not, subject English session number 2 or session number 1. And what is your topic? Topic right there. These are the 3 things that you should keep in mind. Other things are on the other side, may not be necessary. But as a teacher, especially as a teacher of English, your every spelling that you are going to scribble on the center of the blackboard will give a strong message to the brain of the child that the spellings, your pronunciation, your versatile explanation, your reading between the lines, halting for the students to respond and encouraging them to stop for the pauses and asking a few questions and making them participate in your discussion, bringing them into your scheme of things. It's very, very important. Give a proper rapport to the whole school first. Stand in the morning assembly. Introduce yourself that I am so and so. I have hailed from so and so place. I am a teacher of English. Say a few things in English because you need to make it a point that you are meant for upliftment, somebody said, enrichment of that language called English on the planet of Telugu. You are the only torch bearer for that department of English. There will be nobody else, no one else standing on your left or on your right. You are the solo personality. Your teachers of social studies, science, physical science, biological science, mathematics teachers will see tall at you. What kind of a teacher you are. A very mesmerizing speech, the way you write on the board, the way you interact with your colleagues, the way you interact with your parents of the children, the way you interact with the stakeholders of the school, like a school management committee, the way you personify yourself when you dive deep into the lesson explanation. These all things should be crystal clear in the first 6 months' time. I simply say that it is October, November, though you are entitled to a leave, don't take a leave in first 1 month's time. Because we need to observe many things from close quarters. What is our school? Not the geographical distance that you cover every day, not the territories that you are surrounded by, but what actually the villagers' mind. What do they speak from their mind? What is outside the school environs? What is the expectation outside the school compound wall?
మా స్కూల్కి మంచి ఇంగ్లీష్ టీచర్ వచ్చారండి అని ఎవరు చెప్పాలి? Students. Teachers won't say anything in front of you. But there will be concerns. Much teachers they will be very happy. Some people will feel jealous. But don't make it a point that somebody is not actually showing concern towards you. It happens. It's a world. Like 5 fingers are not alike. All the teachers among your colleagues may not treat you at the same wavelength. Differs. Right? But it is a matter of acceptance. Things will be like that. Assume and behave and accept as the things that come your way. Don't panic. Someone may question you hard. Just be patient. This is where compassion again comes from. That when you are patient enough, the compassion will come. Patience and compassion. They are very synonymously, they go. So many things might challenge at you. They will throw challenges at you. The way you have got the upbringing. Inter university, batch maybe. They will throw so many questions at you because they would like to know more about your professionalism, professional details, and what you are. How you are, they won't tell you. But what you are, they want to look at you. Sometimes you have to hear, sometimes you have to listen. Friends, as a teacher of English, you might all have come to know what is hearing and what is listening. అప్రయత్నంగా వినేది హియరింగ్. రెండమ్మారంటే మీ ఇంటి ముందు మా బండి వినడానికి మనం లేదు ఇక్కడ. చదువుతా ఉన్నాం డిఎస్సి బుక్స్, వాడు ఉన్నాడు ఇంటర్ బుక్స్, అండ్ దట్ ఈస్ హియరింగ్. బట్ డిఎస్సి బుక్లో మీకు ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్ లేక అనూస్ పబ్లికేషన్ వాడు ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు మీతో, వాడు మీరు వింటే అది లిస్నింగ్, లైక్ యు ఆర్ డూయింగ్ నౌ. You know that I gave a couple of video lectures and a couple of write-ups for S&S. Very recently we celebrated Vijayawada. Anu's publication, S&S publication, మనం చాలా మంది చదివే ఉంటారు. ఇక్కడ రైజ్ అకాడమీ మనం విజయవాడలో మనమోహన్ దానికి సంబంధించి ఒక సక్సెస్ మీట్ ఒకటి జరిగింది. సో ఆపర్చునిటీస్ విల్ కమ్ టు యూ యాజ్ వెల్ సార్. రమేష్ గారు చెప్పే ఉంటారు మీకు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఆ స్థానం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. And second thing, reading అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా జరిగింది మన స్కూల్స్లో. ద బిగ్గెస్ట్ అంటే ద బిగ్గెస్ట్ వ్యాక్యూమ్ ఎక్కడుంది అంటే రీడింగ్లో ఉంది. మీకు ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూలో ఏం చెప్పినా కూడా పెద్ద డ్రాబ్యాక్ ఎక్కడ ఉందంటే రీడింగ్లో ఉంది. బట్ వీ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్, మనం చదువుతాం దాన్ని. రీడింగ్ ఈజ్ దేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ మెకానికల్. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి సార్, రీడింగ్ స్కిల్స్ లేవు. ఐఎమ్ హెడ్ మాస్టర్ ఆఫ్ యూపీ స్కూల్ రైట్ నౌ బికాస్ ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ ఎ సెక్యూర్డ్ ప్లేస్ ఇన్ హై స్కూల్ ఇన్ ద రీసెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్, బట్ ఐ మేకింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్. సరే 2 years ఉంటాను ఇక్కడ. ఏం చేశానంటే మాకు ఒక 2 మేడమ్స్ ఉన్నారు, ఒక హిందీ సార్ ఉన్నారు, స్కూల్ అసిస్టెంట్. నేను సీనియర్ నవ్వడం వల్ల బై వచ్చి హెచ్ఎంగా అయిపోయాను. అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది లేదు. వాడు వే టు సీనియర్స్ వాడు యాక్చువల్గా ఎస్టీటీస్ వెళ్ళాము అక్కడికి. ఒకటే చెప్పాను సార్, వీ విల్ వైండ్ అప్ ఆల్ ద సెషన్స్ బై 3. 3 గంటల కల్లా మొత్తం సెషన్స్ క్లోజ్ చేయండి, ఈ పెద్ద రూమ్లో పట్టుకొచ్చేసేయండి. ఈ రూమ్లో కూర్చుందాం అందరం కూడా. ఈ రూమ్లో కూర్చొని మనం ఏం చేద్దామంటే ఈరోజు చెప్పిన పాఠాలన్నీ కూడా మనం ఈరోజు చదివిద్దాం పిల్లలు. ఈ 4 టీచర్స్ ఇక్కడ 4 కార్నర్స్లో కూర్చొని లేదా 4 రూమ్స్లో తర్వాత డివైడ్ చేసి ముందు పిల్లలకి చదవడం రావాలి సార్. యాజ్ ఎ టీచర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్, సైన్స్ టీచర్ feel that the newly enlisted teacher has a gracious presence in the school, or if you are meant for winning the hearts of the colleagues and the students alike. పిల్లల్లో కొద్ది రోజుల్లోనే రీడింగ్ స్కిల్స్ పైన మీరు వర్క్ చేయాలి. అది ఎలా చేస్తారు? ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ అక్రాస్ దిస్ సెక్షన్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్, నో నీడ్ టు స్టాండ్, జస్ట్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ యువర్ ప్లాన్స్. Like how you would institute a plan for yourself, for your class, to implement the reading habit, inculcating that divine reading habit. What are your plans? Couple of things. You also be ready with your just one line answer for you. Just one line. Because this is an activity we have been observing.
మనం అనుకుంటాం సార్ హై స్కూల్ వాళ్ళు సరిగ్గా పని చేయట్లేదంటే కాలేజ్ వాళ్ళు తిడతారు. ఏ హై స్కూల్ వచ్చారు నువ్వు? ఈ హై స్కూల్ వాడు ఏమంటాడు, ఎక్కడ ప్రైమరీ చదివావు? వాడు అదే అంటాడు. ఈ ప్రైమరీ వాడు ఏమంటాడంటే అంగన్వాడికి అంటాడు. ఇది అనగనగా ఏడు చేపలు కదే కదా, ఆ చేపలు కదే కదా. నువ్వెందుకు ఎండలేదంటే గడ్డికో పట్టుకు వచ్చిందంటాడు. ఇలా మనం బ్లేమ్ గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నాం. ఎక్కడో ఒక దగ్గర దీన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. ఇఫ్ ఐ వర్ యూ, వాట్ ఐ వుడ్ డూ? If you are in my place, just my question is towards you humbly. What are your plans to foster the reading habit? మన వాళ్ళు అంటారు సార్, చాలామంది ఎంఈఓస్ గారు విజిట్ చేసేటప్పుడు, ఎఫ్టీఓస్ గారు విజిట్ చేసేటప్పుడు, వేణుగోపాల్ సార్ ఈ క్లాస్లోకి వచ్చాను, రీడింగ్ బాగానే ఉంది, రైటింగ్ బాగానే ఉంది, కానీ కొన్ని దగ్గర ఇవి కొంచెం గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అంటారు సార్. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ దే రైట్, ఫ్రెండ్లీ ఇన్పుట్ రాస్తారు, మీకు చూపిస్తారు నాకు ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 5th class ఆర్ సో గుడ్ అట్ రీడింగ్. రీసెంట్లీ మై స్కూల్ ఎంఈఓ బెస్ట్ స్కూల్ అవార్డు ఇచ్చారు మా స్కూల్కి. అంటే ఇదంతా క్లాబ్స్కి వీటి కోసం చెప్పట్లేదు, ప్యూర్లీ బికాస్ ఎంఈ వాజ్ కన్విన్స్డ్. ఆయన వచ్చేటప్పటికి పిల్లలు 4 ruled బుక్ పట్టుకున్నారు. నేను 4 ruled బుక్ స్టార్ట్ చేశాను సార్. 4 ruled బుక్లో మీకు మరొక చెప్తాను. 4 ruled బుక్ ఎవరు రాశారు, క్యాలిగ్రఫీ అని జరిగాయి సార్, రాజు సార్ రాస్తారు. సో ఈ 4 ruled బుక్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే సార్, వెన్ యూ రైట్ ఏ ఫర్ దిస్ మ్యాటర్ ఆర్ ఏ లైక్ దిస్, బి లైక్ దిస్, మీరు రాసే ఉన్నారు కదా, 4 ruled రాస్తున్నారు కదా, 4లో రాస్తున్నారు. ఓకే, ఇవేమో రాస్తున్నారు కదా, ఇవి ఇవ్వండి, మీ చేతితో రాస్తున్నారు. యూ గివ్ యువర్ ఓన్ విత్ రెడ్ ఇంక్ పెన్, మంచి ఇంక్ పెన్ పట్టుకోండి. 5 rupees రెడ్ పెన్స్ పట్టుకోకండి, మన పాకెట్స్ కాస్త వేడెక్కుతాయి ఒక నెలలో. మంచి డజన్ పెన్స్ లాంటివి తీసేసుకోండి. ఏంటి సార్ ఇది కూడా పాయింట్ చెప్తారంటే, ఎస్, పెన్ చాలా మ్యాటర్ చేస్తుంది సార్. పెన్లో వెయిట్ ఉండాలి, మైండ్లో చాలా ప్యాషన్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనం దాన్ని కుచించకూడదు. దాన్ని కూడా మేక్ ఇట్ టేక్ సమ్ 20 rupees 30 rupees రెడ్ పెన్స్, లగ్జరీ పెన్స్ ఉంటాయి చూసారండి. ఇట్ షుడ్ లగ్జరియస్లీ ఫ్లోరిషింగ్ అన్నారు అయిపోతాం. మీరు ఆ ఏబీసీ లంచ్ టైంలో ఇస్తే ఒక్క 1 month టైంలో ఆ ప్రొజెక్షన్స్, ఆ స్ట్రోక్స్, దోస్ ఆల్ థింగ్స్ వెంట్ లైక్ ఎనీథింగ్. మీరు యాక్యురస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ 6. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి June 8th టేక్ ఓవర్ చేశాను హెచ్ఎం. June 8th, టుడే ఇస్ October 8th. July, August, September, October, it is 9-10 days దసరా హాలిడేస్. I took 3 days లీవ్ ఇన్ బిట్వీన్. అంతే. ఈ గ్యాప్లో పిల్లలు చక్కగా చేసి మన ఎంఈఓ విజిట్లో పిల్లలు అందరూ చదువు. నేను ఫస్ట్ టైం ఏం చూపించాను, మీరు ఏం చేస్తారో అది చూపించాను. ఇది మీ కరిక్యులంలో లేదు, బట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ మనం ఏం చేసాం, పిల్లలకి 4 ruled books ఇచ్చాము, దానిలో రాయించాం. సార్ దోస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ 3rd, 4th, 5th, ఫస్ట్ సెకండ్కి కాదు, 3rd, 4th, 5th నుంచి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ సెకండ్కి ఇంకా వేరే దానికి సంబంధించిన పాయింట్ ఉంది, మీరు అంత డీల్ చేయలేదు. 3rd నుంచి 8th వరకు అలా ఇచ్చుకుంటూ పోయారు సార్. ఎవ్రీడే వాడు రాసేది కూడా అంటే దీన్ని చూసి ఇక్కడ రాయండి, సెకండ్ లైన్ ఇక్కడ రాయి, వాళ్ళు ఇటు నుంచి ఇటు రాస్తారు. Every time the child looks at the modeled letter over here, the curves, the projections, the font size, the flourish of the right hand side, and the child will start writing bottom to top. So every time the eyes will glue at the first letter here. మీరు ఎలా రాయడం ఏమవుతుంది, after 3 strokes, after 3 times, right, the child will take this as a model of his own, and you can see the last will go haywire. ఇది ఒక చేయండి సార్. as a teacher of English this will work wonders. ఒక స్టూడెంట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా చాలా బెటర్గా ఉండాలి అంటే ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్కి సాధ్యం. జస్ట్ మీరు మీ మంచి హ్యాండ్ రైటింగ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు, మీకు ప్యాషన్ ఉంది, అండ్ యూ క్యాన్ డెవలప్ యువర్ మోటార్ స్కిల్స్ అట్ దిస్ టెండర్ ఏజ్. 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th చేసి బ్రిలియంట్గా రాస్తారు. యువర్ డిస్కోర్సెస్ లైక్ నోటీస్ రైటింగ్, యువర్ డైరీ రైటింగ్, లెటర్ రైటింగ్, converting hints into a story, information transfer. Your discourse at 10th class, 10 marks tonight. They talk very big in the SSC scheme examination pattern. మన స్టూడెంట్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి బేసిక్ డిఫరెన్స్ అదే. మేము పనిచేసే స్కూల్స్లో ముందులో 10 on 10 ఉండేవి కాదు. ఇంగ్లీష్లో వెళ్ళి కేవలం క్రియేటివ్ రైటింగ్ డిస్కోర్సెస్ తో వర్క్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 1.5 years we got 11 to 17 10 on 10s in English.
ఇవి ఎందుకు అంటే మన క్రియేటివ్ రైటింగ్స్ బాగా డెవలప్ అయ్యాయి. కంపీటెడ్ విత్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్. మనం అక్కడి నుంచి వచ్చాము కూడా. అక్కడైతే 16,000 రూపాయలు వర్క్ చేసాం సార్. ఆ 16,000 కోసం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్ వేయకపోతే మన ప్యాషన్ ఏమైపోయింది, మన పెయిన్ ఎంతవరకు వచ్చింది. గొడవ పడి ఉంటాం డీన్తో, గొడవ పడి ఉంటాం అకాడమిక్ కోఆర్డినేటర్తో, గొడవ పడి ఉంటాం సబ్జెక్ట్ హెడ్తో. ఇక్కడ అప్పుడు ఎవ్వరు లేరు. ఆ 3 అపాయింట్మెంట్స్ ఇక్కడ లేవు. యు ఆర్ ద డీన్ ఫర్ యువర్ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్, యు ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ హెడ్ ఫర్ యువర్ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్, యు ఆర్ ద సోల్ బాస్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్. మరి ఎంత ఉండాలి సార్ ప్యాషన్, ఆ పిల్లాడి వైపు ఎంత ఉండాలి సార్ కంపాషన్. డిపార్ట్మెంట్ పిల్లాడికి చాలా ఇచ్చింది. అదే చెప్తుంటారు, రే మీకు ఫ్రీ బుక్స్ అన్నీ ఇచ్చారు, తిరిగి ఇవ్వకపోతే లావైపోతారు మహేష్ బాబు గారు. ఇప్పుడు మనకు కూడా చాలా సెక్యూర్డ్ జాబ్ సార్ ఇది. దిస్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ జాబ్ ఈజ్ నో వే లెస్ దెన్ ఎన్ ఎంపీడీఓ. అక్కడికి వెళ్తే చాలా విషయాలు వినరు, చాలా వీణావాదన ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ టు హియర్ లాట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్. అర్ధరాత్రి కూడా ఫోన్ కాల్స్ వస్తాయి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ డిపార్ట్మెంట్, వెకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఇది. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోయి మీరు ఇంటికి వచ్చేస్తారు 5 అలాంటిది ఏంటంటే వర్కింగ్ అవర్స్లో మనం చేసే ఈ చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు. మన స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడున్నాయి ఆ చిన్న చిన్న బుక్స్, ఇంగ్లీష్ బుక్స్, తెలుగు బుక్స్ అన్ని చేసుకొని చిన్న లైబ్రరీలో మెయింటైన్ చేసుకోండి. చాలా బాగుంటుంది స్టోరీ రీడింగ్. అదర్ దాన్ అకాడమిక్ బుక్స్ ఏమైనా చదివితే అది పుణ్యం సార్. అది వాళ్ళు చదివితే చాలా గొప్ప విషయం. వాళ్ళు చిన్న చిన్న సెంటెన్స్లు చదివేటప్పుడు ఒక చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వండి. పాజెస్ దగ్గర ఆపండి, వాళ్ళకి కామా అంటే ఏంటో చెప్పండి. మన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది రాస్తారు, మ్యాటర్ అని రాసేటప్పుడు ఎం రాస్తారు, ఇలా APTER ఇలా రాసేవాడు ఉన్నారు. బికాస్ దేర్ ఇస్ నో గైడింగ్ హ్యాండ్. మీరు చెప్తే వాడు రాస్తారు సార్, చెప్తే వాడు లేదు. వాడు రాస్తుంటే మ్యాటర్ అని రాస్తాడు కదా. సోషల్ టీచర్ ఏమంటారు, నాకు మ్యాటర్ అనే వర్డ్ కావాలి, ఉంది, take mark. But our responsibility, because we are dealing with the nuances of the language, intricacies of the language, vividness of the language. We have that responsibility on our shoulders that we should rectify and correct the change. Writing and spelling WRITING and రాస్తారు, PTANG అని రాస్తారు, TTING రాస్తారు. డైనింగ్ కమింగ్ స్పెల్లింగ్ చాలా విషయాలు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మనకి ఈ ఎండింగ్స్ లో STOPPED, FIXED, PUSHED, right? CLAPPED, okay, KICKED or WALKED. ఈ ఎండింగ్స్ గురించి నేర్పండి సార్. ఈ షాప్ లో అన్ని రేట్లు ఫిక్స్డ్. ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్, మనకి ఎప్పుడు కూడా ఉత్పత్తులు ఉంటాయి చెప్పండి. ఆల్ ద రేట్స్ ఇన్ దిస్ షాప్ ఆర్ ఎంపోరియం ఆర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. పీస్ ఆఫ్ రవర్స్. Words ending with V2. Verb conjugation V1 to V7. V1 is simple present, V2 is past tense, past, V3 is past parts, V4 is present parts, V5 is simple present tense, SRES form, V6 is 2 infinitive. 2 plus V1 infinitive, V7 is Where in? where infinitive, make him ask, make him go, ask him come. Like so, this is actually your V2s లో వచ్చేటప్పుడు మీకు ఈ F K SH P ఇంకా X అవునా, ఇంకేముందంటే P ఉంటుంది. ఎలాంటి వర్డ్స్ వచ్చేటప్పుడు వీటికి ఈడీ కలిపేటప్పుడు మనకు వచ్చే సౌండ్ ఏముండాలి, టీ. ఫిక్స్ 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 చెప్పండి. క్లిక్ కే ఫిక్స్ ఫిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈడీ. ఓకే, ఇది ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్కి సాధ్యం. He walked and walked and walked all the way down the stairs. Walked. ఇది చెప్పేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే సార్, మనం పొలిటిక్స్ అని చెప్పేసి ఏది ఓపెన్ చేసేకూడదండి. మన దగ్గర చాలా ప్రెజర్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో, ఇట్ హ్యాస్ నో మెజర్, రైట్? చాలా ఉంది మన దగ్గర. ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఉన్నటువంటి ప్రెజర్ ఏంటంటే రైమింగ్. When someone speaks very nicely, say like fantastic of the plastic of the plastic of the elastic, that's good. అరే వా, అది ఆహా మూమెంట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి ఇంగ్లీష్లో. సీ దట్ ప్యాషన్.
ఇవి ఏ భాషలో రావు మీకు ఇంకా ఈ మధ్య తెలుగులో బాగా వస్తూ ఉన్నాయి అనుకోండి గణిత పట్ల. కానీ ఇంగ్లీష్లో ఆ విధమైనటువంటి ఇంగ్లీష్ టీచర్ సంఖ్య కూడా డ్రైనింగ్ అవ్వండి. గో ఫర్ దట్ ఫోనిక్ వర్డ్స్. ఐ డోంట్ సే పొలిటిక్స్. పొలిటిక్స్ మీరు తీసుకుంటే ఏ టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ పొలిటిక్స్ ఫర్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ బై దట్ ఆరెంజ్ కలర్డ్ బుక్ సుబ్రహ్మణ్యం. అది చాలా వండర్ఫుల్ బుక్, మనలో చాలా మంది చదివే ఉంటుంది. ఆ బుక్ని కానీ మనం కొన్ని రోజులు నడిపిస్తే స్కూల్లో వండర్స్ జరుగుతాయి. కానీ అంత టైం ఉందా? గ్రామర్కి సెపరేట్ సెషన్ ఉందా? మీ గ్రామర్లో ముఖ్యంగా నౌన్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కలెక్టివ్ నౌన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ బాగా చెప్పాలి. పిల్లలకి బాగా చెప్పాల్సిన ముందు అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్. మీరు మాట్లాడిన కరేజ్, ఇంటెలిజెన్స్, ప్యాషన్, కంపాషన్ ఏంటి కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ సార్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ బాగా రావాలి. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ వచ్చేటప్పుడు మీతో ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అవుతాడు. కలెక్టివ్ నౌన్గా వచ్చేటప్పుడు క్లాస్ అంతా కలెక్టివ్గా పనిచేయడం మొదలెడుతుంది. అండ్ దట్ పొజెసివ్ అడ్జెక్టివ్ అండ్ పొజెసివ్ ప్రొనౌన్ అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు లెటర్లో చాలా చెప్పేస్తారు సార్. వాడు యోర్స్ అని చెప్పేసి ఎక్కడ ఎస్ కనిపిస్తే అక్కడ అపాస్ట్రోఫీ పెట్టేస్తాడు. మ్యాంగోస్ రాస్తే మ్యాంగోస్ కూడా అపాస్ట్రోఫీ పెడతాడు. మ్యాంగోస్ సార్ ఎస్ వచ్చిందండి పెట్టేస్తాడు. చెప్పాలి పొజెసివ్ అడ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి, పొజెసివ్ ప్రొనౌన్ అంటే ఏంటి. ద parenthesis make a lot of man goes for mangoes. Many years ago a man goes for after many years or man many years ago అని రాసేటప్పుడు కూడా వర్డ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. A man goes for mangoes. Butterflies fly. A butterfly flies. రైస్ చెప్పాలి. ఇందులో చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతారు. సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ కాంకర్డ్. Harmonious relationship between two grammatical elements in a sentence. అవునా? సో మీ గురించి ఎవరైనా మీ ఇంగ్లీష్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు వెరీ a suitable tax on them. That is the syntax. మీ దగ్గర ఉండేది ఏంటి? సెంటెన్స్ పవర్. ఇది వేసేస్తాడు ట్యాక్స్ వేసాడు మరొకటి మాట్లాడుతుంది. సో అగ్రెసివ్నెస్ అనేది సబ్జెక్ట్ నుంచి ఉండాలి తప్పించి అగ్రెసివ్నెస్ అనేది నేను నుంచి ఉండకూడదు, ఇక్కడ నుంచి ఉండకూడదు. గౌరవం ఎక్కువ. మీ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఉండేటప్పుడు మీ చుట్టూ కూడా ఒక ఆరా ఉంటుందండి. నో వన్ విల్ ఎంటర్ దాట్. అరే మీతో పెట్టుకోకూడదు రమేష్ సార్ నర్సరీ పెట్ట ఫైర్. అలాంటి ఒక గ్రేషియస్ ప్రెజెన్స్ అనేది ఒక ఇంగ్లీష్ టీచర్కి సాధ్యం. మెనీ ఆఫ్ యూ either have been conferred with doctorates or pursuing doctorates, as I came to know, got to understand. Many of you have many years of teaching service under your belts. They should not go waste. Now we have expressed our consent to come this far and join this humble schools called AP, School Education Department, high schools, or high school plus, or upper primary schools. ఏది మీకు ఇచ్చినా కూడా మీ ఇనిషియల్ ఫస్ట్ స్టింట్ ఏదైతే ఉందో 5 years 8 years చేస్తారు ఉంటారు. హ్యావింగ్ ఏ స్టింట్ ఆఫ్ దాట్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్రైమరీ థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి. చదివేటప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్ పై వర్క్ చేయండి, రాసేటప్పుడు హ్యాండ్ రైటింగ్ పై వర్క్ చేయండి. మన ఇంగ్లీష్లో లెసన్ బాగా చదవగలుగుతున్నాడు అంటే దట్ బెనిఫిట్ విల్ హ్యావ్ ఎ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ ఇంటూ అదర్ ఫ్యాకల్టీస్. కళ్ళు బాగా పనిచేస్తే, బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తే అదర్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఆక్సిజన్ విల్ బి ఎన్రిచ్డ్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లైఫ్ స్పాన్ విల్ బి ఎంపవర్డ్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ that you need to penetrate into your voice, because teachers profession is to sell a voice. బడిలో పంతులు గుడిలో పంతులకి మైలేజ్ అంతా ఏంటండి? ఉందేగా వాణ్మయము, వాక్ ప్లస్ మయం, వాణ్మయం, వాక్ చాతుర్యం. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. I feel goosebumps interacting with this kind of bunch of professional teachers. టచ్ చేస్తే ఒక్కొక్కరు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఉంటారు సార్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మీరందరూ కామ్గా ఉన్నారంటే ఎక్కడి నుంచో బయట స్టార్ట్ అయిపోయింది. Sir, you asked us how you can develop a skills among my children. So I work as an education teacher, sir. So my children are good at reading, sir, because I follow some simple steps, sir. So that's why whether after that you give me some suggestions, sir. Point coming up. Because I have an experience as an education teacher.
Where it's where do you From work? Kotturu Mandal, sir. Bhamini Kotturu. Yes, sir. So now I will join IHS Police and English. There, how shall I develop reading skills among the children? You gave me my suggestions also, sir. And first, what I did in my class. Come here, please. You are a working teacher, you have that space. Please come and speak. Introduce yourself once again. I am Rajesh, sir. Working at the in Kotturu Mandal, sir. Now I selected for police. I have 18 years Now, experience and I achieved 18? Way ahead, Like now the point is what are your plans on the cards in order to make your children not fluently but reasonably well. ఫస్ట్ టార్గెట్ అవ్వాలి. వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఇంగ్లీష్ కదా మీ పిల్లలు ఫ్లూయెంట్గా చదువుతారు. అసలు చదవడం అనేది ఫ్లూయెంట్ అనేది చదవడానికి ఫ్లూయెంట్కి మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. మాట్లాడడంలో ఫ్లూయెన్సీ ఉండదు, చదవడంలో యాక్యురసీ ఉండదు. చదవడం ఫ్లూయెంట్ కాదు. ఫ్లూయెంట్ రీడింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యాక్యురేట్ రీడింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? and after I will join high school, sir. Sir. Sir, I strongly believe that through education we can do something to our children, sir, because they come from, we know that Their no background. So, our government school children, they need more support of the teachers, sir, because he told us, first of all, we are not teachers, we are like parents of the children. I always do that in my school, so that's why I want to. That is a brilliant point you have made. Yes. So we have to give regular teaching, sir. Otherwise, beyond that, we should recognize some of the good students. They have something, they want to do something in their life, they have good ambitions in their lives, sir. So one So come to this point, actually, reading we focus Okay, on. reading, sir. Okay, sir. In my school, so I may not teach all the lesson at a time, sir. After completion of the phase A, so I take each paragraph of that particular lesson. So before that, I told the children to underline all the difficult words, and I also write them on the blackboard. And I do any smaller big activity for every unfamiliar words. So then automatically they can read. In our primary schools, what we do is just sorry for cutting down. Just place two charts over here. As you said, like assign them a paragraph after you teach or you read it out. Model reading is done. Model reading is done. Now the individual reading will be much later. Pair reading, individual reading will be later. Model reading. Ask the children to underline the ing words. Ing words, this chart is ing chart. Ed chart. Okay? Now these will work for you later. Keep all these charts reserved for your verb conjugation, ing, continuous progressive forms, B1 plus ing. D, R, E, D, R, N, R, E, N, R, N, E for V2 and V3. Keep them reserved. These all will work because subconsciously the children will keep doing it. The chart will be filled. The activity for that particular lesson is done. Transaction is done. Now this will be recycled or reused for another topic as well. ఇప్పుడు రీడింగ్ గురించి వచ్చేటప్పుడు ఏమంటున్నాం సార్, ఇక్కడ రీడింగ్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. మనలో చాలా మంది కొంత టీచర్స్ హెసిటేట్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్, ప్లీజ్ మూవ్ యువర్ ప్లేస్. డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్. ఒక స్కూల్కి వెళ్తే కమల అనే స్పెల్లింగ్ చెప్పడానికి మీరు అనుకుంటారు సార్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయా? నిజంగానే కమల KAMALA. అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లల పరిస్థితి చూసి తను చెల్లించిపోయాడేమో, మరి ఎమోషనల్గా ఎంత అమౌంట్ అయ్యాడో తెలియదు. ఆయన మొన్న స్కూల్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్లో రమేష్ సార్ he says KA కార్ చెప్తాడు, MA మా, LA లా, ఇలా ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ పెట్టి ఏదో విధంగా చదివిస్తూ ఉన్నాడు. బట్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వీ షుడ్ నాట్ ఎంకరేజ్. మీరు చెప్పాల్సిన కొన్ని వర్డ్స్ లెటర్స్ చెప్పాలి. ల కమల ఫ్లాట్. దీనికి ఫోనిక్ వర్డ్స్ యాడ్ చేయండి. ATH రిప్లేస్ విత్ అండ్ మ్యాచ్ రెక్ సెట్. ఇలా చేయండి.
స్కూల్ అసిస్టెంట్ అయితే ఈ అప్రోచ్ వెళ్ళకూడదు, ఎక్కడ మనం చెప్పలేదు కూడా, మన పెడగోజీలో కూడా ఉండదు. కమలని ఎలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మరి ఎక్స్ట్రాడినరీ లాంటి వర్డ్స్, మ్యాగ్నిఫిసెంట్ అనే వర్డ్స్, మరి సైలెంట్ లెటర్స్ ఏం చేస్తారు? వాట్ ఈస్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ లెఫ్టినెంట్? LEIUTENA అంటే లెఫ్టినెంట్. అక్కడ పనిచేస్తుంది లెఫ్టినెంట్కి ఇది ఎప్పుడు వచ్చు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఫొనిక్ చార్ట్, ఫొనిక్ డ్రిల్స్ చేయించండి. యు నో దట్ తెలుగులో 56 లెటర్స్ 56 సౌండ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ఫొనెటిక్ లాంగ్వేజ్. R is a non-phonetic language. 26 letters have 44. dynamic 44 sounds. దానిలో diphthongs ఉన్నాయి, monophthongs ఉన్నాయి, diphthongs ఉన్నాయి. గ్లైడ్ ఉంది, వొవెల్ గ్లైడ్ ఉంది. Day, today. Listen to that Obama speech. Ladies and gentlemen, this is Barack Hussein Obama standing in front of you in Washington DC today. People are not knowing what I was yesterday. You people made me so great. Standing in front of the second string of the President of the United States of America, the core of the heart, express my great gratitude to the people of the United States of America coming from all the way from Alabama, Chicago, Mexico, Texas. There is a vision for the United States of America in the next coming 2 decades to flourish this country into global economy. American English. Yes way. ఎక్కడున్నా మన ఇంగ్లీష్ వచ్చేటప్పటికి yes today. This is British, yes today. Trill sound R is there, yes today. My cousin bought a beautiful blue card, American. Blue card is British English. మనం చెప్తాం కారు. ఎక్కడికి వెళ్ళారు? టూరు. ఊరు. ఏం చేశారు? షికారు. ఎలా ఉంది? హుషారు. లేకపోతే బేజార్. ఇవి మన ఉత్వాలు ఉన్నాయి సార్. వండర్ఫుల్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు చూడండి. అంటే మనకున్నటువంటి సుమ ఫ్రమ్ కేరళ బ్యాక్గ్రౌండ్, తెలుగులో ఎంత బాగా మాట్లాడుతుంది. ఎంత చక్కగా. మనలో ఎవరు కూడా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళలేకపోయాము. ఆమె ఒక రోజు ఒక ప్రోగ్రాంలో రమేష్ సార్ ఒక సెంటెన్స్ చెప్పింది, 1,00,000 భక్షములను భక్షించడం లక్ష్యంగా పెట్టి 1,00,000 భక్షములను భక్షించగలడా. నేనే ఆశ్చర్యపోయాను. కేరళైట్ స్పీకింగ్ తెలుగు దిస్ వెల్, స్టన్నింగ్. 1,00,000 భక్ష్యములను భక్షించుటను లక్ష్యముగా పెట్టుకున్న లక్ష్మయ్య 1,00,000 భక్షములను రక్షించగలడా. సో మీరు దీన్ని ఏమంటారు సార్? మన తెలుగు వస్తే ఇంగ్లీష్ ఎంత బాగా వస్తుంది సార్. ఆ ఉత్వాలు, ఆ ద్విత్వాలు, ఆ సంయుక్తాలు, ఆ సంధులు, ఆ విసర్గాలు ఇవి తెలుగులో బాగా వస్తే ఇంగ్లీష్లో బాగా వస్తుంది సార్. ఇంత గెలిస్తేనే రచ్చ గెలుస్తాం. మీ తెలుగు బాగుంటే ఇంగ్లీష్ బాగుంటుంది సార్. ద ట్రాన్సిషన్ విల్ బీ ఇమ్మాక్యులేట్. మీరు అనుకుంటారు తెలుగు మాట్లాడేస్తున్నాడు ఇంగ్లీష్లో, బట్ తెలుగు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ తెలుగు కూడా చాలా వ్యవహారికంగా ఉండాలి. మీరు తెలుగులో ఎంత బ్రహ్మాండంగా మీ తాలూకు పట్టుతూ ఉంటే ఆ పటిమ అనేది మరే భాషకైనా సరే. ఐ స్పీక్ 5 languages ఆల్ టుగెదర్. ఒరియా స్పీక్, ఐ స్పీక్. ఒరియా మాట్లాడేవాడు ఉన్నారు. అప్పుడు ఫోటో రాస్తాం. సార్ మీరు వెళ్ళే కొన్ని ఏరియాస్లో ఒరియా అవసరం. కవిటి, కంచిలి, సోంపేట, మందసర్, మరాఠీ ఐ కెన్ స్పీక్, బెంగాలీ ఐ కెన్ స్పీక్. సో మనకి లాంగ్వేజెస్ రావాలి. సో పిల్లాడిని ముందు చిన్న పిల్లాడిగా మనం ట్రీట్ చేసి అక్కడి నుంచి రాసుకోవాలి సార్. సో యూ జస్ట్ నో, ఎంగేజ్, చైల్డ్ and young age to make it acquire, great mileage, in the global language or global village.
రోహన్ లాంగ్వేజ్ చిన్నప్పుడే జరిగిపోవాలి. చాలా చిన్నప్పుడే మన హిందీ బాగుంది, మన తెలుగు బాగుంది, మన ఇంగ్లీష్ బాగుంది అంటే చాలా చిన్నప్పటి నుంచే మనలోకి వస్తాయి. ఆ క్వాలిటీస్ నిబిడీకృతంగా, పరిపుష్టంగా, అంతర్లీనంగా మనలో ఏమవుతాయంటే వ్యవస్థీకృతంగా మనలో నిబిడీకృతంగా మనలో పరిడివిల్లుతాయి. ఎంత చక్కటి తెలుగు వొకాబులరీ యూజ్ చేస్తే అంత చక్కటి ఇంగ్లీష్ కూడా వచ్చేస్తుంది అక్కడికి. పరిశ్రమ ఏం చెప్తారు? ఇండస్ట్రియస్. దేనికోసమైనా సరే పనిచేసే తీవ్రమైన తపన, కష్టపడి పనిచేయడం, పర్సీవరెన్స్, రిజైలియన్స్ అనే వర్డ్, ఎంత మంచి వర్డ్ రిజైలియన్స్. రివెంజ్కి ఎంత దూరమైన వర్డ్ రిజైలియన్స్. సంయమనం పాటించడం అనేది ఉంటుంది. చాలా సంయమనం పాటించే ఉండాలి మనం క్లాస్ రూమ్స్లో. సో యూ టేక్ ఫోనిక్ వర్డ్స్, ఫోనిక్ డ్రిల్స్ చేయండి, రైమింగ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయండి. రైమింగ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల యూ కెన్ అట్రాక్ట్ ద స్టూడెంట్ ఇన్ క్విక్ టైం. ముఖ్యంగా పోయిటరీ కొంచెం చక్కగా చదవాలి. ఏమైనా టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయా సార్? 6th క్లాస్ 7th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏమైనా? హ్యాండ్ బుక్ ఉంది. హ్యాండ్ బుక్ ఉంది. Yeah. పోయిమ్స్ ఏమైనా కూడా కరెక్ట్గా ఉండేటట్టుగా రీడ్ ఏ పోయిమ్ ప్రాపర్లీ అని చెక్ చేసి, అంటే 6th క్లాస్ ఒక పోయిమ్ తీసుకోండి. Mobile. క్వారల్ అనే పోయిమ్ తీసుకోండి. క్వారల్ ఐ విల్ వైట్ బికాస్ ఇట్స్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్, రైట్? క్వారల్ అనే పోయిమ్ ఒకసారి తీసుకోండి. యా యా. సో we transact a lesson without any hesitation or without any vexation. Make the student underline the important words. Try to give the nearest meaning of it for some time in Telugu. And when they copy down in their notebooks, ask the child to do the homework at home. ఈ రోజు క్లాస్లో చెప్పినటువంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి రాయండి. రాసేటప్పుడు డేట్ వేయండి. లీవ్ ఏ లైన్ ఆఫ్టర్ లైన్. లైన్ తర్వాత లైన్ వెంటనే రాసేటప్పుడు ఒక లైన్ విడిచిపెట్టి మరో లైన్ రాయాలి. ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉండాలి. అన్నిటికీ ఈక్వల్ టు పెట్టుకుని వెళ్ళండి. తెలుగు మీనింగ్ మీరు చెప్పారు క్లాస్లో, ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ రెండో రోజు అక్కడ చెప్తారు. ప్రతి వర్డ్కి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ చెప్పండి, సింప్లిఫై చేయండి. అదే రోజు వీలైతే అదే రోజు చేయండి. This is one way that you can create interest, sir. Sometimes, you know, if your transaction is so good, your explanation is far good, far so superior. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇలా వెళ్ళలేదనుకోండి సార్, కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి డెఫినెట్గా ఫస్ట్ తీసే పుస్తకం రివిజన్లో ఇంగ్లీషే. ఏ క్లాస్ బాగా వెళ్ళుంటే ఆ క్లాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం మనం ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి. సో ఆ పిల్లలు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయాలంటే అంత బాగా మన ఇంప్రింట్స్ విడిచిపెట్టాలి. లాస్టింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద మైండ్స్. ముఖ్యంగా పోయిమ్స్, ఇలా పోమ్స్ అంటాం మన వాళ్ళు. పోమ్స్ పోయిట్రీ, పోయిటికల్ డివైసెస్, పోయిటికల్ వర్సెస్. ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి. ఇండియా ఇస్ మై కంట్రీ ప్లేట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి. ఆల్ ఇండియన్, ఆల్ నాట్ ఆల్, ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ ద బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఎంత బాగా మనకు రాదులేండి అక్కడికి వచ్చేసి. కానీ ఏం చదువుతారంటే ప్రాస్పరిటీస్ ఇన్ దేర్ వెల్ బీయింగ్ అండ్ ప్రాస్పరిటీస్ alone lies my happiness అంటారు. Prosperity alone. In their well-being and prosperities alone lies my happiness. ఇది చూడాలి మీరు. ఇవన్నీ విడిచిపెట్టేస్తాడు. alone lies my happiness. రా నా దగ్గరికి వచ్చి జై హింద్ అంటాడు అక్కడికి వచ్చేసి. అలాగే మీరు టీచర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ కాబట్టి ఈవెంట్ మేనేజర్స్ కూడా చాలా సందర్భం మన వాడైతే ఆర్ఐలో కంపేరింగ్ చేస్తాడు ఏఐ గ్రేడ్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి మనం? జనగణమనం కూడా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పాలి. రాయాలి. జనగణమనం అవుతున్నప్పుడు చీపురు విడిచిపెట్టేసి ఇలా నిల్చోవాలి. నీ తలపైన జుత్తు అయితే ఎగరొచ్చు కానీ నువ్వు ఎగరకూడదు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఫ్లాగ్ బేస్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రిక్ట్గా ఉందమ్మా, జెండా ఎగురుతూ ఉంటుంది. ఫ్లాగ్ బేస్ ఎలా ఉంది? నిశ్చలంగా ఉంది. కాబట్టి నువ్వు వర్క్ చేసేటప్పుడు నీ బకెట్, నీ బ్రూమ్ సైడ్లో పెట్టు. ఎప్పుడైతే మీరు ఆయా గట్టిగా చెప్తున్నారో పక్కన టీచర్ కూడా సర్దుకుంటాడు, లేకపోతే ఇలా నుంచి ఉంటాడు. సార్ చాలా కోపం వస్తుంటుంది సార్, బికాస్ మీకు తెలిసిందే నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నా పరిస్థితి ఏంటి. నేను కార్గిల్ వార్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి వస్తానేమో తెలియదు నాకు. ఇఫ్ వీఆర్ సేఫ్ అండ్ సౌండ్ ఆన్ ద సాయిల్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం, soldiers are fighting it hard, my dear friends, 24/7. It's not easy. మనమైతే 2 రోజులు ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. నేను 2 years ఇంటికి రాలేదు.
వస్తామో రాదో తెలియదు. ఒకసారి గజల్ శ్రీనివాస్ ఒకసారి ఒక లైన్ పాడాడండి బాబూజీ కళానందిలో. అందరినీ ప్రేమతో పలకరించు, అందరినీ ప్రేమతో పలకరించు, అందరినీ ప్రేమతో పలకరించు, అందరినీ ప్రేమతో పలకరించు, మరలా 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 ఈ దారిగా వస్తావు రావు, అందరినీ ప్రేమతో పలకరించు. ఆయన కనెక్ట్ అయిపోయారు సార్ దాంతో. బంధాలను ప్రేమతో పరితపించు, మరలా ఈ దారిన వస్తావు రావు, అందరినీ ప్రేమతో పలకరించు, మరలా ఈ దారిన వస్తావు రావు. అనుబంధాలను సహసంబంధాలను ప్రేమతో పలకరించు, మరలా ఈ దారిలో వస్తావు రావు. ఆ స్కూల్కి మళ్ళీ వెళ్తావో లేదో, మళ్ళీ ఆ స్టూడెంట్ మీ దగ్గరికి వస్తాడో లేదో, అందరినీ ప్రేమతో పలకరించు, మరలా ఈ దారిన వస్తావో రావు. డియర్ ఫ్రెండ్స్, దట్ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోండి. I quarrel with my brother, I don't know what about. విన్నారా ఇది ఎప్పుడన్నా? I quarrel with my brother, I don't know what about. 6th class poem అండి ఇది. 6th-ఏనా? Yes, sir. One thing led to another and somehow we fell out. The start of it was light, the end of it was strong. The start of it was light, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong, and I knew he was wrong. We hated one another, but there is a mistake. We hated each other. Because we means how many? Yeah. 2. There is a printable mistake. Typo error or known error. Because brother and sister are at fight, conflict. Kada? We hated one another. No. We hated each other. Yeah. We hated each other. We hadn't turned back. Suddenly brother found me on the back and said to Camilla, we can't go on a night. And said to Camilla, we can't go on a night. I was in the wrong, so he was in the right, and so he was in the right. ఇలా చెప్పేటప్పుడు క్లాస్ ఎలా ఉంది చూడండి. ఇలా చెప్పేటప్పుడు I started with my brother. I don't know what I want to. Body language only. One thing that two error. క్రిటికల్లీ ఎవరిని విమర్శించదలుచుకోలేదు, బట్ లాంగ్వేజ్ బతికించుకోవాలి మనమే. కొంచెం సరదాగా లైన్ సెంటెన్స్లో చదవండి, పోయిటిక్ లైన్ని లైన్గా చదవండి, కొంచెం రైమింగ్ మీటర్ని కొద్దిగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇది నేను మా క్లాస్ కోసం నేను వాడు అక్కడ డెమోగ్రఫిక్ టైమ్స్ అండ్ కండిషన్ బట్టి